Hallo, dies ist eine Nachricht von Dysnomia, Tochter von Eris, Enkelin von Nyx. Nach euren eigenen Namen und Bräuchen nennst du mich und die anderen unsterblichen Besucher deiner Welt so, auf eine Art und Weise, der ihr Verstand eine Form zuschreiben und mit der sie sich anthropomorph identifizieren können. Nur weil ihr aufgehört habt, an diejenigen zu glauben, die Milliarden von Jahren vor euch kamen, heißt das nicht, dass wir nicht mehr existieren. Im Gegenteil sind einige von uns geblieben, Gaia, die Mutter eurer Welt, Helios, Selina und Hera und auch Eris und die verruchte Eunomia, meine Erzrivalin. In eurer gegenwärtigen modernen sterblichen Welt bin ich unter dem Namen Chappa Girl bekannt, Schutzgöttin der Anarchie, absoluter Freiheit, des Luftkampfes und des akrobatischen Tanzes. Als ein Urwesen, das so alt ist wie der Anfang des Universums, wenn wir Urewigen als Energie ohne Form oder Funktion tanzen und uns am Spiel der Bewegung im Inneren erfreuen. Γεια σας, αυτό είναι ένα μήνυμα από τη Dysnomia, κόρη της Έριδας, εγγονή της Νίξ. Σύμφωνα με τα δικά σας ονόματα και έθιμα, έτσι αποκαλείτε εμένα και τους άλλους αθάνατους επισκέπτες του κόσμου σας, με τρόπο που το μυαλό σας μπορεί να προσδώσει μορφή και να ταυτιστεί ανθρωπομορφικά. Ακριβώς επειδή σταματήσατε να πιστεύετε σε εκείνους που ήρθαν δισεκατομμύρια χρόνια πριν από εσάς, δεν σημαίνει ότι εμείς σταματήσαμε να υπάρχουμε. Πράγματι, κάποιοι από εμάς παρέμειναν. Η Γαία, η μητέρα του κόσμου σας, η Ήλιος, η Σελίνα και η Ήρα, καθώς και η Έρης και η κακιά Ευνομία, η αρχισημωρήτησά μου, στο σημερινό σύγχρονο θνητό κόσμο σας, είμαι γνωστή ως Chappa Girl, προστάτηδα θεά της αναρχίας, της απόλυτης ελευθερίας, της εναέριας μάχης και του ακροβατικού χορού. Όντας ένα αρχαίγωνο τόσο παλιό όσο και η αρχή του σύμπαντος, όταν εμείς οι αρχαίγονοι αιώνιοι χορεύουμε ως ενέργεια χωρίς μορφή ή λειτουργία, χαίροντας με το παιχνίδι της κίνησης μέσα μας. Bonjour, ceci est un message de Dysnomia, fille d'Eris, petite fille de Nyx. Selon vos propres noms et coutumes, c'est ainsi que vous m'appelez, moi et les autres visiteurs immortels de votre monde, d'une manière à laquelle votre esprit peut donner forme et s'identifier de manière anthropomorphique. Ce n'est pas parce que vous avez cessé de croire en ceux qui sont venus des milliards d'années avant vous. Cela ne signifie pas que nous avons cessé d'exister. En effet, certains d'entre nous sont restés. Gaïa, la mère de votre monde, Helios, Selina et Hera, ainsi qu'Eris et la méchante Eunomia, ma grande rivale. Dans votre monde moderne de mortels, je suis connue sous le nom de Chappa Girl, déesse protectrice de l'anarchie, de la liberté absolue, du combat aérien et de la danse acrobatique. Étant un être primordial aussi vieux que le début de l'univers, quand nous, les éternels primordiaux, dansons en tant qu'énergie sans forme ni fonction, nous nous réjouissons du jeu du mouvement à l'intérieur. Hola, este es un mensaje de Dysnomia, hija de Eris, nieta de Nyx. Según vuestros propios nombres y costumbres, así es como me llamáis a mí y a los otros visitantes inmortales de vuestro mundo, de una forma a la que tu mente puede atribuir forma e identificarse antropomórficamente. Solo porque dejasteis de creer en aquellos que vinieron miles de millones de años antes que vosotros, no significa que hayamos dejado de existir. De hecho, algunos nos quedamos, Gaia, madre de tu mundo, Helios, Selina y Hera, así como Eris, y la malvada Eunomia, mi archirrival. En vuestro actual mundo mortal moderno, soy también conocida como Chappa Girl, diosa patrona de la anarquía, la libertad absoluta, el combate aéreo y la danza acrobática. Siendo un ser primordial tan antiguo como el principio del universo, cuando los eternos primordiales danzamos como energía sin forma ni función, regocijándonos en el juego del movimiento interior. Ciao, questo è un messaggio di Dysnomia, figlia di Eris, nipote di Nyx. Secondo i vostri nomi e le vostre usanze, è così che chiamate me e gli altri visitatori immortali del vostro mondo, in un modo in cui la vostra mente può attribuire una forma e identificarsi antropomorficamente con me. Solo perché avete smesso di credere in coloro che sono venuti miliardi di anni prima di voi, non significa che abbiamo smesso di esistere. Anzi, alcuni di noi sono rimasti. Gaia, madre del vostro mondo, Elio, Selina ed Hera, così come Eris e la perfida Eunomia, la mia acerrima rivale. Nel vostro attuale mondo mortale moderno, sono altrimenti conosciuta come ragazza Chappa, dea protettrice dell'anarchia, della libertà assoluta, dei combattimenti aerei e della danza acrobatica. Essendo un essere primordiale antico quanto l'inizio dell'universo,
quando noi eterni primordiali danziamo come energia senza forma né funzione, gioendo del gioco del movimento interiore. Здравствуйте! Это сообщение от Дysnomии, дочери Эрис. внучки Никс. Согласно вашим собственным именам и обычаям, так вы называете меня и других бессмертных посетителей вашего мира, так, чтобы ваш разум мог придать им форму и антропоморфно отождествить с ними. То, что вы перестали верить в тех, кто появился за миллиарды лет до вас, это не значит, что мы перестали существовать. Действительно, некоторые из нас остались. Гея, мать вашего мира, Гелиос, Селина и Гера, а также Эрис и злая Эвномия, моя заклятая соперница. В вашем современном мире смертных я известна как девушка Чапа, богиня-покровительница анархии, абсолютной свободы, воздушных боев и танцев высшего пилотажа. Будучи первозданным существом, древним как начало Вселенной, когда мы, первозданные вечные, танцуем как энергия без формы и функции, радуясь игре движения внутри. Cześć, to jest wiadomość od Dysnomii, córki Eris, wnuczki Nyx. Zgodnie z waszymi imionami i zwyczajami, tak nazywacie mnie i innych nieśmiertelnych odwiedzających wasz świat, w sposób, w jaki wasz umysł może przypisać formę i antropomorficznie się z nią utożsamić. Tylko dlatego, że przestaliście wierzyć w tych, którzy przybyli miliardy lat przed wami, nie oznacza to, że przestaliśmy istnieć. W rzeczy samej niektórzy z nas pozostali. Gaia, matka waszego świata, Helios, Selina i Hera, jak również Eris i niegodziwa Eunomia, moja arcyrywalka. W obecnym współczesnym świecie śmiertelników jestem znana jako Chapa Girl, patronka bogini anarchii, absolutnej wolności, walki powietrznej i tańca akrobacyjnego. Będąc pierwotną istotą tak starą jak początek wszechświata, kiedy my, pierwotni wieczni, tańczymy jako energia bez formy i funkcji, radując się grą ruchu wewnątrz. Hello, this is a message from Dysnomia, daughter of Eris, granddaughter of Nyx. According to your own names and customs, that is how you call me and the other immortal visitors to your world, in a way your mind can ascribe form to and anthropomorphically identify with. Just because you stopped believing in those that came billions of years before you, it did not mean we stopped existing. Indeed, some of us stayed, Gaia, mother of your world, Helios, Selina, and Hera, as well as Ares and wicked Eunomia, my arch-rival. In your current modern mortal world, I am otherwise known as Chopper Girl, patron goddess of anarchy, absolute freedom, aerial combat, and aerobatic dance. Being a primordial being as old as the beginning of the universe, when we primordial eternals danced as energy without form or function, rejoicing in the play of motion inside the nascent creation of time with my fellow beings, I alone stayed true to what we all were in the very beginning, a free spirit absorbed in the very motion of nothing more than a dance. I left your world, but returned through a portal that was rent wide open by one of you, a mortal human soul that from birth had a connection to the underworld still through being born in the very same womb of his stillborn sister. He cried out once in immortal pain at the injustice your lot levied upon him, and I heard this cry. It was a scream of such intensity that it echoed across the universe, and being the playful sort that I am, my curiosity was piqued, and obeying no rules, for no rule can make me obey, I followed this thread of immense sorrow and pain, and it led back to your world. I have always had an unnatural fascination with you humans, much to the chagrin of the rest of the pantheon, who have washed their hands of you warm food. What I still see in you, that is good and wholesome, is your play, and the play you engage in, still true to yourself as children of the universe, and the play you find in the many toys you find or create. You have created many new toys since I last was here. Indeed, I find these things you call video games immensely fascinating. And also, it seems, you have also created and chosen much more wickedness since I left. Thanks to a trade with Thea, I will be able to see again in full tomorrow.
13 billion years is a very long time, and it has jaded me. I have long ago grown weary of you, fascinating and yet terribly flawed creatures. I may not remain in your world much longer, so I want to say this to all lovers of absolute freedom and to haters of Eunomia and her menagerie of men with minds she has twisted by status brainwashing and warped with rules and paranoia. You continue to choose wrong, fetishizing the perversions of toys into weapons, your minds warped by Eunomia and her tricks of fear and obedience. To all my friends that have rejected this, to all lovers of absolute freedom, and to every anarchist everywhere who defends their right to be left alone, you have stood against the wickedness of Eunomia, perverter of play, enslaver of men, liar of lies, maker of rules, enslaver of obsequious fools, a twister and warper of men's minds to follow her wicked status cult of death and violence. For those who have rejected obedience and fear, and chosen freedom that is your birthright, I will be there to guide you across the river Styx. While you rock the boat in your mortal life, becoming all that you were meant to be as the multifaceted, unbounded diamonds you all are, the carbon from the very beginning of the universe, I ask that you not rock the boat as we cross Styx, as Charon is old and tired and his bones weak and brittle. I will show up and be there to lead you, and I will take you by the hand to my sister Lethe, who will bring you to bathe in forgetfulness, and you may once again dance and play without thought or care as children, erased of all memories that brought you joy or that troubled you. You will be free once again to be what you are, as I am, and to frolic in the motion that exists in the play, when matter dances through time, the very essence from whence you came. To this very end, I have made this video so that you may recognize the form I shall take for you when you reach the banks of the river Styx, that you may identify me, and we shall hug reunited as old friends once again, and we will bathe together in Lethe, and you shall find eternal rest and happiness in the forever fields of Elysium.